Hello everybody, I am going to discuss operator overloading with an example. আগের ভিডিওগুলোতে আমি অলরেডি অপারেটর ওভারলোডিং ডিসকাস করেছি, তো আরেকবার আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। Write a program to overload addition. Write a program to overload this is the question, important question from university question paper. Addition, subtraction, multiplication, and division. Multiplication, division of float number. Write a program to overload addition, subtraction, multiplication, division of float number. A float number has include, we know this is the preprocessed directory, has include IO stream, using namespace std, using namespace std, class, suppose class name, I am writing the class name float, float, ক্যাপিটাল লেটারে লিখলাম কারণ কি ফ্লোট অলরেডি ইনবিল্ড একটা ডেটা টাইপ আছে, তো ক্লাসটার নাম এটা ফ্লোট করলাম। ক্লাসের মধ্যে প্রাইভেট মেম্বার আমি রাখলাম, প্রাইভেট, সেখানে আমি রাখলাম ফ্লোট সাপোজ এ, অ্যান্ড পাবলিক মেম্বারের মধ্যে রাখছি কনস্ট্রাক্টর নিচ্ছি ফ্লোট। আমরা জানি ক্লাসের নেম আর ফাংশন নেম সেম হলে কনস্ট্রাক্টর হয় float x parameterized constructor. The value of x is transferred to a. The value of a equal to x, value of x is transferred to a equal to x. This is parameterized constructor. Constructor is used to initialize the data member of the class. This is the data member of the class. So this is used to initialize the data member of the class. Next, we need to overload. First of all, there is a display function, void display. This is used to display the member. Cout a equal to a and close the display body of the display function. Then there are overloading function. Return value is float because class name is float. Return value is float. Operator is the keyword, plus is the operator যার উপর আমি ওভারলোড করতে চাইছি। তারপর আর্গুমেন্ট, দুটো ক্লাসে দুটো ফ্লোট নাম্বার, একটা ক্লাসে একটা ফ্লোট নাম্বার, একটা ক্লাসে ফ্লোট নাম্বার, দুটো ফ্লোট নাম্বারকে যোগ করে একটা ফ্লোট নাম্বার পাবো। তো এখানে আমি ক্লাসটার নাম দিলাম যাতে আরেকটা ক্লাসকে অ্যাক্সেস করতে পারি। ক্লাসটার নাম দিলাম ক্যাপিটাল এফ, অবজেক্টটার নাম দিলাম ফ্লোট, ক্লাসটার নাম এফটার নাম অবজেক্ট,
তো বডির মধ্যে আসলাম, এখানে অলরেডি আমরা জানি দুটো ক্লাসকে যোগ করে একটা ক্লাস পেতে গেলে একটা টেম্পোরারি অবজেক্ট দরকার, যেটা ইনিশিয়ালাইজ করা জিরো দিয়ে। কেন কি জিরো দিয়ে যদি ইনিশিয়ালাইজ না করি, এই ডিফল্ট যে কনস্ট্রাক্টর বলে কিছু নেই এখানে, প্যারামিটার কনস্ট্রাক্টর, যে কনস্ট্রাক্টরটা মধ্যে এক্স ইকুয়াল টু জিরো, এ ইকুয়াল টু জিরো অ্যাসাইন্ড হয়ে যাবে। তো টেম্পের মধ্যে এ ইকুয়াল টু জিরো ইনিশিয়ালি থাকবে, নাহলে এরার দেবে। তো টেম্প ইকুয়াল টু জিরো অ্যাসাইন করলাম, যেহেতু কনস্ট্রাক্টরটা কল হবে, অবজেক্ট তৈরি হলেই কনস্ট্রাক্টরটা কল হবে, তার জন্য এটা টেম্প ইকুয়াল টু জিরো। নাও টেম্প ডট এ, টেম্পের ভিতর যে আছে আমরা জানি এভরি অবজেক্ট হ্যাজ সেম স্ট্রাকচার লাইক দিস, এ মেম্বার অ্যান্ড কনস্ট্রাক্টর অ্যান্ড ফাংশনস। টেম্প ডট এ ইকুয়াল টু এ প্লাস এ ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস অবজেক্টের যে এ ভেরিয়েবলটা সেটা, আর যেটা পাস হচ্ছে এফ ডট এ। তো এই ভেরিয়েবল দুটো যোগ হয়ে আছে, দুটো অবজেক্টকে, এ ইজ দ্য ইনিশিয়াল অবজেক্ট আর নেক্সট অবজেক্টে যেটা প্যারামিটার পাস হওয়ার পর আছে। তো রিটার্ন আমরা রিটার্ন টেম্প করছি, এটা একটা অন্য অবজেক্টে ট্রান্সফার হয়ে যাবে যে অবজেক্টটা। দিস ইজ দ্য অ্যাডিশন অপারেটর ওভারলোডিং। নেক্সট ফ্লোট অপারেটর মাইনাস ওভারলোডিং করছি, ফ্লোট এফ, there is a float temp initially 0, temp dot equal to a minus f dot a, return temp. The overloading of plus and minus. Similarly we need to overload multiplication division. Float is the return value, float operator is the operator function, into is the operator, float is the class, if is the object. Now again we have to create temporary variable object, float temp initial 0, temp dot a equal to a plus into there is an into operation, a into f dot a. Now return temp. Now division operation are there, float operator division, float is the class name, is the object, float temp 0 initial temporary object, if f dot a সাপোজ আমরা জানি 4/2 করলে 2 পাবো, বাট 4 সাপোজ 0 দিয়ে দেয় তাহলে এটা ইনফিনিটি হয়ে যেতে পারে। এই জন্য যদি নেক্সট ভ্যালুটা কেউ 0 দেয়, f dot a ইকুয়াল টু 0 যদি এসে যায়, দেন সি আউট রেজাল্ট ইজ ইনফাইনাইট, রেজাল্টটা ইনফাইনাইট হয়ে যাবে। else division is possible, else temp dot a equal to a is the first object value a divided by f dot a, else is the division operator overloading. Now this is the end of the class. Now we have to call the overloading functions. There are 4 operator overloading. There is a plus operator overloading, minus operator overloading, into operator overloading, division operator overloading. So we have to call them. Int main. Now float is the class name, f1 is the first object. Suppose there is a 15.5 the float value, another object f2, suppose this is a 5.7, another is f3, suppose initially 0. Now f1 dot display, it will display the a equal to 15.5, f2 dot display, it will display the value of 5.7. Now f3 equal to f1 plus f2 mean
The value of a plus a is 15.5, and the f2 is converted to definitely f2 is converted to f dot a mean the value of 5.7. So 15.5 plus 5.7 added together, the result is back stored in temp dot a and it will return to f3. এখানে f3 তে রিটার্ন হচ্ছে। f3 ডট ডিসপ্লে করলে আমরা দুটো টেম্পে যে ভ্যালু যোগ হয়েছিল ওটা পেয়ে যাব। সিমিলারলি f3 ইকুয়াল টু f1 মাইনাস f2, f3 ডট ডিসপ্লে, এখানে সাবস্ট্রাকশন করে আমি রেজাল্ট পেয়ে যাব f3 ইকুয়াল টু f1 ইন্টু f2 ওভারলোডিং ফাংশন কল হবে, f3 ডট ডিসপ্লে করলে মাল্টিপ্লিকেশন রেজাল্টটা পাবো f3 ইকুয়াল টু f1 ডিভাইড বাই f2, ডিভাইড বাই এটা কল্ড হবে, ডিভাইড বাই অপারেটরটা কল হবে, এখানে এটা কল্ড হবে, এটা f2টা কপি হবে এফে গিয়ে, এফের ভ্যালুটা f2র যে ভ্যালুটা ছিল সেটা 5.7, সেটা এফে চলে আসবে, এটা 0 নয় 5.7 নট ইকুয়াল টু 0, সো ডিভাইড হবে এ মিন f1-এর এটা হচ্ছে 15.5, f2-র এ মিন f2 ডট এ মিন 5.7 ডিভাইড হয়, রেজাল্টটা টেম্পে স্টোর হবে এবং এখানে রিটার্ন হবে টেম্পটা, রিটার্ন টেম্প। If the result is infinite, then there is an exit 0 or 1. Result is infinite and stop, there is no return of object, so exit 0. Now f3 equal to f1 divided by f2, division হবে, then f3 dot display result will be displayed, and this is the return 0. So this is the program of operator overloading. আমি আরেকবার বোঝাচ্ছি, পুরো প্রোগ্রামটা তোমরা একবার মেশিনে রান করে নিও আরও ভালো বোঝার জন্য। হ্যাজ ইনক্লুড প্রোগ্রামটা চাইছি দুটো, একটা ক্লাসে একটা ফ্লোট মেম্বার থাকবে, আরেকটা ক্লাসে একটা ফ্লোট মেম্বার থাকবে, সেই মেম্বারগুলোকে যোগ করে একটা ফ্লোটে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে এটা ওভারলোড করা হচ্ছে। ক্লাস ফ্লোট নাম দিয়েছি, ক্যাপিটাল ফ্লোট দিয়েছি যাতে ফ্লোটের সাথে অরিজিনাল ফ্লোটটা ডেটা টাইপের সাথে ম্যাচ না করে, এই ভেরিয়েবল রেখেছি। ইন একটা ক্লাসের মধ্যে আমি প্রাইভেটে এ রাখছি, এখানে জায়গা আছে, এটা একটা অবজেক্ট যার নাম দেবো আমরা পরে f1, আরেকটা অবজেক্ট দিচ্ছি যেটা মধ্যে এ রাখছি যেটা নাম দেবো আমরা f2। এই f1 প্লাস f2 করে প্লাস f2 প্লাস দিয়ে প্লাস কল হবে, f1 মাইনাস f2 করলে মাইনাস দিয়ে মাইনাসকে কল হবে, f1 f3 f2 করলে ইন্টু করবো, আর f1 ডিভাইড বাই f2 করবো। সো এগুলো অপারেশনগুলো করছি আমরা। এখানে একটা কনস্ট্রাক্টর নিয়েছি যেটা প্যারামিটার নেওয়ার জন্য কাজে লাগবে, মেন থেকে প্যারামিটারটা পাস হবে এর মধ্যে, যেটা এতে গিয়ে লোডেড হবে, এখান থেকে গিয়ে সেটা এতে লোড হবে, যেটা আমরা 15.7 রেখেছি, আর এটা রেখেছি আমরা 15.5 রেখেছি, একটাতে আমরা 15.5 রেখেছি, তা 5.7। তো আলটিমেটলি আমরা যোগ করছি f1, যখন আমরা অপারেশন করছি f1 প্লাস f2 টেম্প ডট ইকুয়াল টু a প্লাস f ডট এর রিটার্ন টেম্প। সিমিলারলি মাইনাস করছি ইন্টু ডিভিশন করছি, ডিভিশনের সময় একটু চেক করেছি, এখানে আমরা এক্সেপশন হ্যান্ডলিং পরে শেখাবো, এটা এখানে ইফেলস দিয়ে চেক করেছি, যদি 0 হয়ে যায় তাহলে এক্সিট করে যাবে প্রোগ্রামটা, অ্যান্ড আদারওয়াইজ নর্মালি ডিভিশন করে রিটার্ন টেম্প হয়ে যাবে। তো এটা আমরা ইফেলস করেছি, ক্লাসটা বন্ধ করেছি এখানে কি, আর f1 অবজেক্টটা যেটা আমি অলরেডি বলেছি এখানে 15.5, আর একটা f2 অবজেক্ট যেটা কনস্ট্রাক্টরের থ্রু দিয়ে 5.7, যখন প্লাস কল করছি আমরা প্লাসকে কল করছি তখন প্লাসের পর এটা যোগ হবে, f1 ডট এ হয়ে যাবে, এফ থেকে কপি হবে, f1 ডট এটা হয়ে যাবে 5.7 যোগ হবে, নেক্সট মাইনাস কল করেছি ইন্টু মাইনাসকে কল করবে, ইন্টুকে কল করবে, this into has power to call the operator function, and ডিভিশনকে কল করবে, আলটিমেটলি রেজাল্টগুলো f3-তে স্টোর হবে, আমরা দেখতে পাবো। এটা একটা সিম্পল প্রোগ্রাম, তোমাদের প্রোগ্রামটা মেশিনে রান করে বোঝার চেষ্টা করো, আরও ভালো বুঝতে পারবে, একবার খাতায় লিখে নিও আমি যা বোঝালাম সেটা।